Psalm number 58 verse 3. Even from birth the wicked go astray. From the womb they are wayward and speak lies. Chonam time de brahi ma laga pete thaka time de brahi. Ikupi napuchya manudu misahi inigahi koigena jivon thage. Idia Proverbs chapter 1 32 to 33. Manukan ikupi napuchigene muri jai. Kile koile tai khan dimake hisab nagure. Okra manukan khodam hoi jai. Kile koile tai khan nije ikupi naphabie. Hoilebi chun ami laga kotha khan khuni ase tai hosher hoi jabo. Tai ikupi phui lagigene aram para thagibo. Isor laga kotha se consequences of a wayward life. Ikupi napuchia jibon laga tuk. Moikhan laga life nimide exhortation nishina, encouragement nishina. Aru practically ami khan laga life de iniga lok pai jai. Aru bi look kuribole ase. Idu khan sob pra ami khan charibo lage. Nahwele consequences result. Idu to bishi biya thage. Aru bishi tuk laga jibon thage. Manupi nahoy, janwar bi nahoy kwa manu logode uncivilized person. Nahwele savages. Janwar bi nahoy, manu bi nahoy iniga manuge savages. Iku bi napuja manu iniga bhavana de ahe. Aro manu laga life de utu manu tu iku bi napuje ho. Itu manut bi kiman bi samjale bi koile bi iku bi napuje goise gole napujia manu do kiman bi montok ase. Wayward life goise gole do harai ja manu logode hi iki logode hisab de rakhi de. Aro itu iku bi napujia manu nishina ami khan thakile itu laga result tuk to le do kobole na pare thake. Ami khan taka poisa bishi thakibo pare, thum pati hobo pare, educated hobo pare. পৃথিবী মংসুদেটো সব লগতে কম্পেয়ার করলে আমি খানি সবচেয়ে ভাল এনেকা থাকিব পারে হলিবি ইকুবি নাপুচিয়া মানু নিচিনা অকৰা নিচিনা তিমাক নাথাকা জ্ঞান নাথাকা মানু নিচিনা থাকিছে গলে বাইবেল দেবি কৈ আছে we are being counted as wayward children জঙ্গল দে হারাই যা রাস্তা নাপাইগেনা পেরাই থাকা লাগা মানু লগতে হি ইকি লগতে আছে waywardness refers to behavior being difficult to guide control and manage. Harai ja pacha nishinan ikubi napuja laga pacha ikubi napuja manu wayward life idu nishina thagile taike rasta dekha bole pishi tan ase taike control kuri bole pishi diktar ase manage kuri bole taike hikai di bole to pishi tan ase de inika gose kaw mungsude moi khan saile papa ama na thaga laga pacha tu kiman bi nahika na samja laga thage ami khan idu bi ekbar bhabibi unguided unconcerned untaught children and indisciplined nahika na samja kun prabitai ki rasta na dekha iniga hi harai jai parentless children orphans baba ama pacha time de bra control na kura guide na kura manage na kura laga pacha du kiman bi tukte kroa kure straying from God's righteous path stubbornness, disobedient, following personal desires instead of divine will. Isor bra icha gura laga, isor bra higa laga, pupitro laga kotha de goa, itu sob charigena rasta nijor bra lokagena harai ja, idu khan atma de harai ja paja khan, ikubi napuchia paja khan iniga Bible de bi goe. Wayward children goa do wayward means rasta napa manu, idu khan manu do काम ब्राबी कोथा ब्राबी डिसिप्लिन ना इनेगा थागिले माँ बाबा ब्रा न समझा लगा बाजा से होला इनेगा कोई ना नगोए कोथा दे भी खेर नाय काम दे भी खेर नाय इनेगा पुटमास कुरी ना रास्ता दे बिरा थागिले इतु तो बाबा अमा ब्रा न समझा होला बाबा अमा ब्रा कंट्रोल न करे मैनेज न करे गाइड न करे होला इनेगा मोय खन कोई दो इतु निशिना पृथ्वी मंगसो दे भी न समझा लगा बाजा दो इनेगा थागे गोआ दो आमी खन भी इतु निशिना आसेना नाय Aro very rebellious children, stubborn children. Ekdam idu mountain piya iniga atat manukun ba thake. Iniga hole na samja laga paja nishina thake. Hole idu nishina achi ami khan bi idu nishina asina nai iniga ami khan bhabna kuri bole dibule mon.
Isaiah 48 verse 22 de there is no peace for the wicked. Pia manu nimide to kote bi shanti nai. Tate chaile bi kondogol, tate chaile bi chakra, tate chaile bi aro bi parpati hoi dibo tai hi. Family debi, individual life debi, group debi, team debi, society debi, dunia debi. Na samja laga paja pradu hole kondogol hi anibo. Aro tar manu logo debi peace na dibo. Tai nijor laga life debi shanti nai. Pia manu nimide tu God jaga debi tai shanti tu nai de iniga ami khange goyase. Consequences of wayward life. Ikupi na puchia manu laga jibon de tuk tuk kiki ase iniga hole very wild, rough, raw in action and words. Proverbs 1:32-33 de ikupi na puchia manu tu nijor nosto kuri loe koe. Nijor laga life pi harabo nimide bi ikubi hisab nai. People hates, despises, rejects. Utu manu na samja laga paja par krise kule de cho itu usode na birabi de nijor baja ke bi goe. Ami khan bi rasta di jai thagile bi itu manu ke king hwa pra lokai na ami khan rasta jai jai do. Builds distances, builds walls, separates from him or her. Nijor bi alak te hi bira bole mon manu bra bi mingle kuru bole mon nai. Na samjia laga paja ikubi na puchia manu wayward people are like that. Kon prabitai ke mingle kuru bole relationship bi bana bole mon nai. Friendship bi bana bole mon nai. Inika thagi jai. Lonely and isolated from people and God. Isor logo bra bi alag hi hobole mon. Manu logo bra bi alag hi hobole mon. Sati phai logo bra bi alag hobole mon. Family logo bra bi alag pera bole mon. Society, church bra bi alag hi kurbole mon. Wayward life is like that. Na samjia ikubi na bujia jibon ekta do iniga alag thagibo de aro ekla hi thanda bra lokai gena thagibo. Psalm number 78:8 du bra stubborn people kya na thaka iku na puja manu du itu nishina montan hi isor bi na jane society de bi na thage iniga ekdam na samja manu iniga grow up kore. Hebrews 3:12 de ki goche wicked heart mon pia thaka mon ekdam litra thaka mon kala thaka iniga thagya manu du unbelieving heart, wicked heart, evil heart mon pia itu kala aro tita iniga anthira thaka manu du isor ke bi bisas korobole mon nai aro itu tu sobse pap tu itu thage iniga oina ase itu karni uncivilized people nole the wayward people nijer laga jibon de iniga asena nai aji ekbar bhabna kuribi kile itu nishina thagile society de bi sorom hi anibo do family de bi sorom hi anibo dishonor respect to sob tu phangai de taibra aro conflicts in every areas of life phangya phangi kitabi rebuilding construction na thagi bole destruction nosto kuri dia laga itu laga bhabna de hi thage danger signs of a waywardness iku napuchia manu nishina jibon thakise gule personal destruction spiritual moral and behavior loss of life purpose kote chaya se life chabi na jane aro atma de bi phangya phangi moral life de bi phangya phangi ami khan laga discipline character behavior sob dole du nosto hoi ja laga de hi ahi jai bishi danger khatarnak ase societal destruction moral decay degrades of social norms instability kote bi stable nai tadi jalebi tai cha laga jaga de kondogol tai thaga laga jaga de chakra tai thaga laga jaga de ekdam litra iniga hi thage kondogol iniga kotha hi thagibo kitia bi krona kuribo itu bi ekta danger ekta ase. Let us not behave as uncivilized person. Nium phal na thaga manu nishina na thagibe de ajikali society de do violence nai chakra nai kondogol nai aro itu tu ekdam sidabra jabo lage to kile iniga poila uncivilized laga generation shina chakra iman kure mara mari kure kondogol kure phangya phangi kure iniga nijur bra discipline nai gole do ami khan pacha khan bi itu same hi hoi jabo do tai ma bra iniga hoa bra pacha bi itu nishina ase iniga koi papa bra iniga thaka bra pacha bi iniga ase iniga hi kobule ase tar laga grandparents khan bra iniga thaka bra pacha khan bi itu nishina hi ase iniga kobu itu purana time de tu chai jai she hoshi do let us forget about past generation holi bi achi holi bi
ami khan pra khor de hobi society de hobi church de hobi kot kote holibi ami khan pra parata kosis kurise bole at least ami khan laga bacha pichi a khan du discipline hoi jabo la ami khan so manubi itia bra holibi lesson paise bole we have still time phal hoi jabo de wayward children ikubi na puchia harai ja rasta na ba bacha nichina do no bola holibi rasta ba laga bacha hobo do holibi achi tak bi ami khan nijor bra bi itu na puji gina thakise bole nijor bacha khan pichi a khan do biya walai hobole ase to ami khan mon de rakhibo lage de wayward life itu nishina thakibole dibole mon nai itu bra hi phal holibi samjai piya holibi samjai bible bra bi teach one another admonish one another ekjon ke piya hodem de phal banai dibi ekjon rasta derai chadem de samjabi kose do society de kinega thakibo world de kinega thakibo school de learn gura alag union de learn gura alag organization de learn gura alag family circle khandan majude samjabi alag holibi church pra samjabi alag ase to church is the platform to teach one another aji ami khan khali atma laga kothai nohoi holibi every step of life edu bishi hoshir kuribi wherever we are kotha pra kam pra nahika laga nishina hobole nadibi ma baba pra na samja laga bacha khan ineka ko bole nadibi church manu khan pra na samja laga kirja manu khan ineka ko bole nadibi kotha kam discipline sobte uncivilized ineka manu sabole nadigena ami khan sobti safa bra civilized hoigena discipline thaka laga kirja ekta thakigena ami khan sensible civilized and matured atma de prithvi mongsu de ineka behavior sobti ami khan hoshir bra thakibole ami khan idu mondir rakhibi sensible person civilized laga manner do character do ajibra holibi reveal kuru lobo to ami khan kile ikupi na puja manu laga jibon do bishi to khobole ase buja consequences of a wayward life ko do ami khan poi ekta hobo lagi de ajibra holibi ekta lesson paigena thakise gule laga discipline de thakibo na ki niga sob ki share kuri ase isor bra hunya kan sob upor de blessing di dibi amen